ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಮೇಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5, 6, 7 ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to π/2 sin x minus cos x divided by 1 plus sin x into cos x. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಸ್ 0 to π/2 sin x minus cos x divided by 1 plus sin x into cos x dx. Okay, now take this as equation number 1. Apply property number 4. What is that? 0 to a f of x dx na 0 to a f of a minus x dx ಅಂದ್ರೆ x na a minus x ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ x ನ ಇಲ್ಲಿ π/2 minus x ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to π/2 sin π/2 minus x minus cos π/2 minus x divided by 1 plus sin π/2 minus x into cos π/2 minus x into dx. Sin 90 minus x is cos x, that is integration 0 to π/2 cos x. Cos 90 minus x is sin x divided by 1 plus cos x into sin x into dx. ಇದನ್ನ equation number 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಡ್ equation 1 and 2. ಸೊ equation 1 plus equation 2 implies ಏನಾಗುತ್ತೆ? I plus I, that is 2i is equal to common denominator 0 to π/2 common denominator, that is 1 plus sin x into cos x. Add the numerators, that is sin x minus cos x plus cos x minus sin x into dx. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2i is equal to ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to π/2 0 into dx. ನಮಗೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 into dx ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು? ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 to π/2 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಅಟ್ π/2 is k also. Again this is 0 again. So therefore in case of definite integral, ಇದು ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0? ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ. In case of indefinite integral ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು. This is 2i, therefore I is equal to 0, which is the required integral. Next, evaluate integration 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x dx. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತಾರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಹೇಗೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to π/2 2 log sin x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ sin 2x, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ sin 2x ಏನು? 2 sin x into cos x into dx. ಈಗ log m into n is log m plus log n. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to π/2 ಈ 2 log sin x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. log of m into n is log m plus log n. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ log 2 plus into minus minus log sin x minus log cos x into dx. Okay, so 2 log sin x minus log sin x is 0 to π/2 log sin x minus log cos x minus 2 log 2. Okay, now ಇದನ್ನ log m minus log n is log of m by n. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to π/2 log m minus log n. ಸೊ log of sin x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ cos x ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
2 cos x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ into dx. So that is nothing but integration 0 to pi by 2 log of tan x by 2. Sin by cos is tan x by 2. ಈಗ apply property number 4. What is that? Replace x by pi by 2 minus x. ಏನಾಗುತ್ತೆ integration 0 to pi by 2 log of tan x place ಅಲ್ಲಿ replace pi by 2 minus x divide by 2 ಹಾಗೆ ಇದೆ into dx. Now simplify ಮಾಡೋಣ. That is, take this as equation number 1. That is log of integration 0 to pi by 2 log of tan pi by 2 minus x. Tan pi by 2 minus x is cot x divided by 2 into dx. Equation number 2. Now add equation 1 and 2. So equation 1 plus equation 2 implies ಏನಾಗುತ್ತೆ 2i is equal to integration 0 to pi by 2 log of upper limit, that is tan x by 2 tan x whole divided by 2 plus log of cot x divided by 2 into dx. Okay, now that is 2i is equal to integration 0 to pi by 2 log m plus log n is log of m into n, that is log of cot x, that is tan x into cot x divided by 2 into 2, that is 4 into dx. Log m plus log n is log m into n. So tan x into cot x is 1. Integration 0 to pi by 2. So log of tan x into cot x is 1 divided by 4 dx. So this is 2i. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ 2i is equal to log 1 by 4 log of 1 by 4 constant ಹಾಗೆ ಇರಲಿ into integral of 1 is x within the limit 0 to pi by 2. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2i is equal to log 1 by 4 ನ log of 1 by 2 whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು into upper limit, that is pi by 2 minus lower limit 0, applying limits. So that is ಈ log b to the power of k ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೋದು 2i is equal to 2 log 1 by 2 into pi by 2 ಬರುತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಈಸ್ pi by 2 times log 1 by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5 and 6 ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5 ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ಕೇಳಿದಾಗ P5 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5 ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to 2a f of x dx ನ 0 to a f of x dx 0 to a f of a 2a minus x into dx ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಏನು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ a to b f of x dx ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ f of x dx ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ a to c f of x dx ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ c to b f of x dx. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? c ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ a, b ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಇಂಟಗ್ರಲ್ನ ಎರಡು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಫ್ರಮ್ a to c ದೆನ್ c to b ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 P2. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಏನು? 0 to 2a f of x dx ಇದೇನಿದೆ, ಇದನ್ನ 0 to 2a ನ
ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಇವು 0 to 2a ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 0 to a f of x dx ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ a to 2a f of x dx. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು 0 to 2a ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, 2a minus x ಬೇಕು. therefore in the second integral let us put x is equal to 2a minus t. put x is equal to 2a minus t in second integral. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dx will become minus dt. dx will become minus dt. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆನ್ x is equal to a, t ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to a ಆದಾಗ a is equal to 2a minus t. so a will become minus a equal to minus t ಬರುತ್ತೆ. so t will be plus a only. when x is equal to 2a, t will become 0. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ 0 to a f of x dx ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ when x is equal to a, t is also aನೇ ಇದೆ. then when x is equal to 2a, t will be 0. then f of 2a minus t into dx is minus dt. so plus into minus minus dt ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, when we change the sign of integral by property number 1, if we interchange the limit of integration, sign change ಆಗುತ್ತೆ. that will gives us integration 0 to a f of x dx. interchange the sign limit 0 a to 0 ಇರೋದನ್ನ 0 to a ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. f of 2a minus t dt. this is by using property number 1. if we interchange the limits, sign change ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ 0 to a f of x dx. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to a ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. f of 2a minus t ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ property 0, right? so which is the RHS that we want to prove, right? this is property number 5. but ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 6 ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 5. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 6 ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 to 2a is equal to 2 times 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x. 0 if f of 2a minus x is equal to minus f of x. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. if f of 2a minus x is equal to f of x by property 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ by property 5 integration 0 to 2a f of x dx ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, if 2a minus x is equal f of 2a minus x is equal to plus f of x. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, 0 to a f of x dx ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಯ್ತು 0 to a f of 2a minus x is again f of x dx. so this is by using by property number 5. so that is integration 0 to a f of x dx. this is added to it 2 times. it is 2 times integration 0 to a f of x dx when f of 2a minus x is equal to plus f of x. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, if f of 2a minus x is equal to minus f of x, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to 2a f of x dx is equal to first term 0 to a f of x dx ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. then f of 2a minus x is equal to minus f of x ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, minus integration 0 to a f of x dx
ಸೇಮ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2a f of x dx will become 0 if f of 2a minus x is equal to minus f of x. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 5 ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6. ರೈಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 6 ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 6 ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 6 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವನ್ನ P4 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi x by a square cos square x plus b square sin square x. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪುಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟು, ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ, ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0 to 0. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi x by a square cos square x plus b square sin square x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ into dx. Apply property number 4. Replace x by pi minus x. ಏನಾಗುತ್ತೆ, integration 0 to pi pi minus x by a square cos square x plus b square sin square x dx. Okay, now separate the integral 0 to pi pi by a square cos square x plus b square sin square x dx. ಇದು ಒಂದು plus into minus integral 0 to pi by 2 x by a square cos square x plus b square sin square x dx. So this is nothing but the given integral I. So pi into integral 0 to pi 1 by a square cos square x plus b square sin square x dx minus I. So ಇದು I plus I, 2i ಆಯಿತು, 2i is equal to, now what I will do, divide by cos square x, both numerator and denominator. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I is equal to pi times integration 0 to pi 1 by cos square x ಅಂದರೆ numerator secant square x by cos square x cancel ಆಯಿತು, a square plus sin square by cos square is tan square x dx. Okay, now ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ us consider f of x is equal to secant square x by a square plus b square tan square x. ಇದು f of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2a is equal to pi ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2a is equal to pi. ಸೊ ಅವಾಗ f of 2a minus x ಏನಾಯ್ತು, secant square of pi, secant of pi minus x whole square by a square plus b square into tan of pi minus x whole square. So that is secant pi minus x is secant 180 minus x is minus secant x, second quadrant ಬರುತ್ತೆ, minus secant x whole square ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ secant square x ಬಂತು. a square tan square ಕೂಡ tan of pi minus x is minus tan x, but square ಇದೆ, so it will become plus only, b square tan square x only. It is nothing but f of x. So it is satisfying the first condition of property number 6. If f of 2a minus x is equal to f of x, then integration 0 to 2a f of x dx ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, we can write it as 0 to a 2 times f of x dx ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ
pi by 2 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ I is equal to pi times 2 times 2i is equal to I is equal to I plus I 2i ಆಯ್ತು ಸಾರಿ I plus I 2i ಆಯ್ತು. ಸೊ 2i is equal to pi into this integral ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು because it is satisfying the first condition 2 times integration 0 to a ಅಂದ್ರೆ pi by 2 secant square x by a square plus b tan x whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ into dx. ಈಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಪುಟ್ b tan x is equal to t. ಅವಾಗ secant square x dx ನ ಈ dt by b ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ dt by b ಆಯ್ತು. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. when x is equal to 0 tan 0 is 0 t is also 0. when x is equal to pi by 2 tan pi by 2 is infinity so t is infinity. so ಏನಾಯ್ತು I is equal to integration 0 to infinity pi times 0 to infinity secant square x is dx is dt by b ಆ b ಈಚೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ because it is a constant divided by a square plus t square. This is in the form of 1 by x square plus a square that is pi by b into 1 by a tan inverse of x by a that is t by a within the limit 0 to infinity. So pi by ab ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. upper limit minus lower limit. upper limit is tan inverse infinity by anything is infinity only minus tan inverse of 0 by anything is 0. So that is pi by ab into tan inverse infinity is pi by 2 minus tan inverse 0 is 0. So the required integral is pi into pi square by 2ab which is the required integral. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi by 2 log of sin x. ಇದು ಕೂಡ P4 ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, P2 ಅಲ್ಲೂ P6 ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi by 2 log of sin x into dx. First apply P4 that is integration 0 to pi by 2 replace x by pi by 2 minus x sin of pi by 2 minus x dx. equation 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. that is integration 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x is cos x into dx. equation number 2. add equation 1 and 2. equation 1 plus equation 2 implies 2i is equal to integration 0 to pi by 2 log of sin x plus log of cos x into dx. log m plus log n is log m into n. So integration 0 to pi by 2 log m into n that is sin x into cos x dx. But ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ what is sin 2x formula. it is 2 sin x into cos x. So sin x into cos x ನ sin 2x by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. we can write it as integration 0 to pi by 2 log of sin 2x divided by 2 into dx. ಇದು 2i. so 2i is equal to integration 0 to pi by 2 apply log m by n is log m sin 2x minus log 2 into dx. okay, now ಇಲ್ಲಿ let us substitute 2x is equal to t. so put 2x is equal to t. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2x is equal to t ಹಾಕಿದ್ರೆ dx will become dt by 2. dx will become dt by 2. ಆಮೇಲೆ when x is equal to 0 t is also 0. when x is equal to pi by 2 t will become pi. 2 times pi by 2 it is pi. so integral ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 2i is equal to
ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 0 to π/2 ಇರೋದ್ರ ಬದಲು 0 to π ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಟಿ. ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2 ಇಂಟು dt/2, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಆಚೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x is equal to log ಅಥವಾ f of t is equal to log sin t minus log 2. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ when I put 2a is equal to pi, f of 2a minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of sin pi minus x minus log 2, that is log of sin 180 minus x is plus sin x only, because it is in the second quadrant. Second quadrant ali sin positive minus log 2. It is same as f of t, that is here it is t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so it is f of t ನೇ ಬರುತ್ತೆ. It is satisfying the first condition of property number 6. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to 2a f of x dx ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 2 times integration 0 to a f of x dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2a equal to pi ಆದ್ರೆ a will be pi/2. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇವಾಗ? ಹಾಫ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇಂಟು this can be taken as 2 times integration 0 to a, that is pi/2 log sin t minus log 2 dt. So ಇದು dt. 2 cancel ಆಯ್ತು. We'll get 2i is equal to, we know that without changing the limits we can change the variables. Integration 0 to pi/2 log sin x minus log 2 dx. Without changing the limits, I have changed the variables. This is by property number 0. This is by property number 6. Okay, now 2i is equal to integral na split ಮಾಡೋಣ. 0 to pi/2 log sin x, ಒಂದು integral minus integration 0 to pi/2 log 2 dx. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು integral log, this is nothing but given integral I. So I integration 0 to pi/2 sin x given integral ಅದು minus log 2 constant. Integral of 1 into dx is x within the limit 0 to pi/2. So 2i minus I, that is I is equal to minus log 2 times upper limit pi/2 minus 0, that is I is equal to minus pi/2 log 2. So this is the required integral of 0 to pi/2 log of sin x. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi log of 1 plus cos x into dx. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. I is equal to integration 0 to pi log of 1 plus cos x into dx. First apply property number 4, that is I is equal to integration 0 to pi log of 1 plus cos pi minus x to dx. Cos 180 minus x is minus cos x, so this will become minus integration 0 to pi log of 1 minus cos x into dx. Take this as equation 1, take this as equation 2, add them. Equation 1 plus equation 2 implies ಏನಾಯಿತು? 2i is equal to integration 0 to pi log of 1 plus cos x plus log of 1 minus cos x into dx. ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 times I is equal to integration 0 to pi log of log m plus log n is log m into n. 1 plus cos x into 1 minus cos x. A plus b into a minus b, it is a square minus b square into dx. 1 minus cos square x is
sine square x into dx. Applying the properties of logarithms, you will get it as square inde barutte, that is 2 times integration 0 to pi log of sine x into dx. So 2 cancel ಆಯ್ತು. Now ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ತರನೇ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of sin x is f of x is equal to log of sin x. So as usually f of 2a minus x is equal to ಏನಾಯ್ತು? ಇವಾಗ if I consider 2a is equal to pi log of sin pi minus x, so log of sin x ಬರುತ್ತೆ, that is 2a only, f of a only, sorry, f of x only. So therefore it is the first property of first condition of property number 6. So therefore I 2i is equal to 2 to cancel ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ I is equal to integration from 0 to pi ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 2 times 0 to pi by 2 log of sin x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ apply property number 4. So again I is equal to 2 times integration 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x into dx. Okay, so that is 2 times integration 0 to pi by 2 log of cos x into dx. So ಇದು equation 3, equation 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Again add equation 1 and 2, sorry 3 and 4. equation 3 plus equation 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2i is equal to 2 times integration 0 to pi by 2 log of sin x plus log of cos x dx. 2 cancel ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? I is equal to integration 0 to pi by 2 log of sin x into cos x dx. So that is I is equal to integration 0 to pi by 2 log of sin 2x divided by 2 into dx. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ put 2x is equal to 2, put t, put 2x is equal to t. So then dx will become dt by 2. Then when x is equal to 0, t is also 0. When x is equal to pi by 2, t is pi. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? I is equal to integration 0 to pi log sin t by 2 into dt by 2 ಈಚೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. I is equal to half into, separate the 0 to pi, log m by n log sin t minus log 0, so log 2 into dt ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಾಫ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. half into integration 0 to pi log sin t. Without changing the limits we can change the variables. So 0 to pi ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, log sin x into dx ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. log sin x minus log 2 into dt. This is by basic property p0. Without changing the limits we can change the variables. Now distribute integral half into integration 0 to pi log sin x dx. 1 minus half ಇದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. half into integration 0 to pi log 2 dx. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is nothing but I is equal to integration 0 to pi log sin x. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? I is equal to this half into the given integral I, half into I minus log 2, half into log 2 constant, integral of 1 with respect to t, so sorry 1 with respect to x. 1 with respect to x is x within the limit 0 to pi. So ಇಲ್ಲಿ 1 minus half, that is half into I is equal to minus half into log 2 times upper limit minus lower limit pi minus 0. So ಇಲ್ಲಿ log 2 times
upper limit minus lower limit, 2 cancel ಆಯಿತು. So I is equal to minus pi log 2. This is the required integral. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಪೈ ಲಾಗ್ 2 ಅಥವಾ ಪೈ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1/2. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to 2 pi cos power 5x dx. ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಪವರ್ 5x ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2a is equal to 2 pi. So f of 2 pi minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of 2 pi minus x ಅಂದ್ರೆ 2a minus x ಅಂದ್ರೆ f of that is cos of 2 pi minus x whole to the power of 5. 2 pi minus x ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cos ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪವರ್ ಆಡ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ cos power 5x ಬರುತ್ತೆ. This is f of x. It is satisfying the first condition of property number 6. So therefore given integral na ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? 0 to 2 pi cos power 5x dx ಇದೇನಿದೆ, this can be taken as 2 times integration 0 to pi cos power 5x dx. Again let us apply the property number 6. Now consider 2a is equal to pi. ಅವಾಗ f of 2a minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos of pi minus x whole to the power of 5. Second quadrant cos is negative, power odd ಇದೆ, so minus a ಬರುತ್ತೆ, cos power 5x. This is minus f of x. It is satisfying the second condition. In this case, what is 0 to a f of x, 0 to 2a f of x dx? This is 0. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ we have 2 times 0 to a. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 because it is satisfying f of 2a minus x is equal to minus f of x, the second condition of property number 6. So therefore this is 2 times 0, so 0 required integral is 0. So simple ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. Next, property number 7, very important for exam. Property number 7, what is that? Minus a to a f of x dx na we can take it as 2 times 0 to a f of x dx if f is even function, 0 if f is odd function. So ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? So first let us consider the integral I is equal to minus a to plus a f of x dx. First let us use the property number 2. What is that? Minus a to a ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, so that can be taken as minus a to 0 f of x dx ಒಂದು plus 0 to a f of x dx ಇನ್ನೊಂದು. Okay, now ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಈ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ, t will become plus a, x is equal to 0 ಆದಾಗ t is also 0. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? I is equal to integration plus a to 0 f of minus t dt. dt is minus, so minus ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, plus integration 0 to a f of x dx. Now property number 1, if we interchange the limit, sign of the integration change ಆಗುತ್ತೆ. So that is integration a to 0 ಇರೋದು 0 to a f of minus t dt plus integration 0 to a f of x dx ಆಯಿತು. This is by property number 1. Next, without changing the limits we can change the variables. That is basic property 0, that is integration 0 to a f of minus x dx plus integration 0 to a f of x dx. This is by p0. Now consider the cases. First case ಏನು? if f is even function. If f is even function ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? that is f of minus x will become plus f of x.
ಇವಾಗ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to a ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to a, this is same as f of x dx. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ added 2 times, it is 2 times integration 0 to a f of x dx. That's what the first condition. If f is even, then the integral is 2 times 0 to a f of x dx. Second case, if f is odd function, integral ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of minus x is equal to, that is f of minus x will become minus f of x odd ಆದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, I will become f of minus x is equal to minus f of x minus integration 0 to a f of x dx plus integration 0 to a f of x dx. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ is 0. So therefore 0 if f is odd function. This property is very very important for exam also, right? ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 7 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 to ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಈವನ್. ಆಡ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So satisfying the first condition of property number 7. So therefore the given integral I is equal to integration minus pi by 4 to plus pi by 4 sin square x dx na ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, we can take it as 2 times 0 to pi by 4 sin square x dx. So ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, integration 0 to pi by 4 cos sin square x na 1 minus cos 2x by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು into dx. 2 cancel ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Integral x minus sin 2x by 2 within the limit 0 to pi by 4. Apply upper limit minus lower limit. Pi by 4 minus lower limit ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 times pi by 4, 2 times 45 degrees 90 degree, sin 90 degrees 1 divided by 2 is upper limit. Minus lower limit, ಎರಡು ಕಡೆ 0 ಇದೆ, sin 0 is also 0, x is also 0, so 0 minus 0. We'll get the required integral is pi by 4 minus 1 by 2. This is the required integral. Right? Property use ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ minus pi by 2 to plus pi by 2. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ sin square x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin of minus x whole square. So that is sin square x ಬರುತ್ತೆ. It is even function. So f is even. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, minus pi by 2 to plus pi by 2 sin square x dx ನ we can take it as 2 times 0 to pi by 2 sin square x dx. So as usual 2 times integration 0 to pi by 2 1 minus cos 2x by 2 into dx. So 2 cancel ಆಯಿತು, x minus sin 2x by 2 within the limit 0 to pi by 2. Now apply upper limit minus lower limit. Upper limit pi by 2 minus sin 2 times pi by 2 ಅಂದರೆ sin pi is 0 minus lower limit ಎರಡಕ್ಕೂ 0 ಇದೆ, so you'll get pi by 2. So this is the required integral value. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 7 ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 7 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಮೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. -1 to +1 sin power 5x into cos power 4x. First consider f of x is equal to sin power 5x
into cos power 4x. First, let us check this is odd or even. So f of minus x ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So sine of minus x whole to the power of 5 into cos of minus x whole to the power of 4. Sine of minus x ಅಂದ್ರೆ minus sin x, power odd ಇದೆ, so minus ಬರುತ್ತೆ, minus sin power 5x. Cos will absorb the negative sign, so therefore cos power 4x ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This is minus f of x. F of minus x is minus f of x, therefore f is odd. If f is odd function, minus a to plus a, f of x, that is sin power 5x into cos power 4x dx ಏನಾಗಬೇಕು? This integral should be 0. Exam ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. You should show that the given function is odd. That's why it is 0 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. Right? You should show that the given function is odd. That's why the integral is 0. Right? Next, similarly, this question, this is also very simple. F of x is equal to sin power 7x. Replace x by minus x. So sin of minus x whole to the power of 7. Sin of minus x is minus sin x whole power odd. That is minus sin power 7x ಬರುತ್ತೆ. It is minus f of x. F of minus x is minus f of x. Therefore, f is odd. If f is odd function, minus a to plus a, f of x, that is sin power 7x dx. This will be 0 again. Right? Direct ಆಗಿ 0 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. You should show that the given function is odd. ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ, ಇದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. F of x is equal to x power 17 cos power 4x. So f of minus x ತಗೊಳ್ಳಿ, replace x by minus x. Minus x power 17 into cos of minus x whole to the power of 4. Minus power odd, minus ಬರುತ್ತೆ, minus x power 17. Cos will absorb the negative sign. So cos of minus x is plus cos x whole power 4. It is cos power 4x. It is minus f of x. F of minus x is minus f of x. Therefore f is odd. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ minus 1 to plus 1 x power 17 into cos power 4x. This will become 0. That is the required integral. Right? ಇನ್ನು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Okay, next. Integration minus pi by 2 to plus pi by 2 x cubed in plus x cos x plus tan power 5x plus 1. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ minus pi by 2 to plus pi by 2. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, minus x into cos of minus x. So minus x, cos will absorb the negative sign, minus into plus minus ಬರುತ್ತೆ. So x cos x is odd. Tan of minus x is minus tan x, power 5 ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, into dx. 1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ minus pi by 2 to plus pi by 2, 1 into dx. 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of minus x is plus a plus 1 ಬರುತ್ತೆ. So therefore f of minus x is plus f of x only. So all the constant functions will become even functions. Constant functions even function ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. So 1 is a constant, even function ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now consider f of x. x cube plus x cos x plus tan power 5x. ಇದನ್ನ f of minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus x whole cube plus minus x into cos of minus x plus tan of minus x whole to the power of 5. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ f of minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus x cube minus x cos x, cos will absorb the negative sign. Tan of minus x is minus tan x, power odd, so minus ಬರುತ್ತೆ, tan power 5x. Minus sign ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, you'll get x cube plus x cos x plus tan power 5x. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ minus f of x. Therefore f is odd. ಮತ್ತೆ 1 g of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. g of x is equal to 1. g of minus x is also 1. So g of minus x is
plus g of x. Therefore, g is even function. So now use the property number 7 together. First condition, if it is even, then 2 times integration 0 to a ಬರಿಬೇಕು. If it is odd, it is 0. So first case, this is odd, this will become 0 plus ಇದು even, 2 times integration 0 to pi by 2 into 1 into dx. Now integrate ಮಾಡಿ, I is equal to 2 times integral of 1 is x within the limit 0 to pi by 2, that is 2 times pi by 2 minus 0. So pi to 2 cancel agi, you will get the integral is pi. So this is the required integral value. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x by root sin 2x. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 7 ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 7. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x plus cos x ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 2x ನ 2 sin x cos x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ sin x plus cos x ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೇಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನು 1 plus sin 2x ಏನು cos x plus sin x whole square. ಅದೇ ತರ 1 minus sin 2x ಏನು cos x minus sin x whole square. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos x is minus sin x plus cos x, ದಟ್ ಈಸ್ cos x minus sin x ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos x ಏನು minus sin x, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ minus sin x is minus cos x. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ sin x plus cos x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ sin 2x as ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ 1 minus cos x minus sin x whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಬಹುದು, ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x by sin 2x na root of 1 minus cos x minus sin x whole square into dx. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. put cos x minus sin x is equal to t. ಅವಾಗ minus sin x minus cos x into dx is equal to dt. So minus sign multiply ಮಾಡೋಣ. So sin x plus cos x will be into dx will be minus dt. Okay, now when x is equal to pi by 6, t ಏನಾಗುತ್ತೆ, t will become, t is cos pi by 6. cos pi by 6 ಏನು cos 30 degrees root 3 by 2 minus sin 30 degrees 1 by 2, that is root 3 minus 1 by 2. ಅದೇ ತರ when x is equal to pi by 3, t ಏನಾಗುತ್ತೆ cos pi by 3 is 1 by 2 minus sin pi by 3 is root 3 by 2, minus sin ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, ಅದು ಕೂಡ root 3 minus 1 by 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು, I will become dx is minus dt, minus sign ಬರುತ್ತೆ. when x is equal to pi by 6, t is root 3 minus 1 by 2, ಇದು minus of root 3 minus 1 by 2 into sin x plus cos x into dx is dt divided by root 1 minus t square. ಈಗ ನೋಡಿ, this is in the form of, first we can interchange the limit because minus sign ಇದೆ, cancel ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ interchange the limit, then the sign of integration changes, that will become integration minus root 3 minus 1 by 2 to root 3 minus 1 divided by 2
interchanging the limit, sign of the integral change ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿ dt by root 1 minus t square. Now 1 by root 1 minus t square, f of t is equal to 1 by root 1 minus t square ತಗೊಳ್ಳಿ. f of minus t ಏನಾಗುತ್ತೆ? That will become 1 by root minus t whole square is t square ಬರುತ್ತೆ. That is f of t only. Therefore f is even. This is even function. Therefore integration minus a to plus a na, we can take it as 2 times integration 0 to a minus a to plus a 0 to a dt by root 1 minus t square. So that is 2 times, this is sine inverse t within the limit 0 to root 3 minus 1 by 2. Apply the limit, upper limit, 2 times sine inverse root 3 minus 1 by 2 minus sine inverse 0. So that is 2 times sine inverse root 3 minus 1 by 2, because sine inverse 0 is 0. This is the required integral. Right? ಇಲ್ಲಿ property number 7 use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Again here we have used property number 2. Sorry, 1. Property number 1 integration use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ property number 7 use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Right? ಇದು ಕೂಡ property number 7 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಶೋ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to a f of x into g of x into dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx if f and g are defined like this. F of x is equal to f of a minus x and g of x is equal to g of x plus g of a minus x is equal to 4. g of x plus g of a minus x is equal to 4. ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then we have to show that this integral is equal to 2 times 0 to a f of x dx. Consider ಮಾಡೋಣ, I is equal to integration 0 to a f of x into g of x dx. Apply property number 4, 0 to a, replace x by a minus x. So f of a minus x into g of a minus x dx. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, I is equal to integration 0 to a f of a minus x ನ f of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and into g of a minus x ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 4 minus g of x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು into dx. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನ. integration 0 to a 4 into f of x, 4 f of x dx ಒಂದು integral minus integration 0 to a f of x into g of x dx ಇನ್ನೊಂದು integral. This is nothing but I. So I is equal to 4 times integration 0 to a f of x dx minus I. So I plus I, 2I is equal to 4 times integration 0 to a f of x dx. So that is 2 2's cancel ಆಯಿತು. That is I is equal to 2 times integration 0 to a f of x dx. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ವರ್ಷನೂ, ಬಟ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ರೈಟ್, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4. ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ MCQ ಇದೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ f of a plus b minus x is equal to f of x, we have to find what is 0 to a x into f of x dx. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I is equal to integration a to b x into f of x dx. Applying property number 4, sorry, property number 3, a to b f of x dx na replace x by a plus b minus x, that is a plus b minus x into f of a plus b minus x dx. ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, f of a plus b minus x is f of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 a to b a plus b minus x into f of x dx. ಸೊ ಇದು I. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ a to b, a plus b ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a plus b into f of x dx minus integration a to b x into f of x dx. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟಗ್ರಲ್ I. ಸೊ I is equal to
a plus b ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ಇರಲಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ a to b f of x dx minus I. So 2i is equal to a plus b into integration a to b f of x dx. So therefore integral ಏನಾಗುತ್ತೆ a plus b by 2 integration a to b f of x dx. So that is option D is the correct answer. Right, ಇದು ಕೂಡ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3 ಅಂಡರ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ರೈಟ್, ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to 1 e power 2 minus 3x as the limit of a sum. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ a to b f of x dx ನ ಆಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 h ಇಂಟು f of a plus h plus f of a plus 2h etc. f of a plus n minus 1 into h. This is the definition of limit of a sum. Illi, what is h? It is b minus a divided by n. As n tends, h tends to 0, n tends to infinity. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ a ಏನು? The lower limit is 0, upper limit is 1. Therefore h ಏನಾಗುತ್ತೆ? b minus a, that is 1 minus 0 is 1 by n. This implies n into h will become 1. ಇದು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? e power 2 minus 3x. ಇದು f of x. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 0 to 1 e power 2 minus 3x into dx will gives us limit as h tending to 0 h into ಏನಾಯ್ತು? f of a ಅಂದ್ರೆ f of 0, f of 0 plus h, that is f of h, f of 2h plus etc. f of 0 plus n minus 1 into h, that is n minus 1 into h. This is, we will get it as limit as h tending to 0 h into f of 0 andre substitute x equal to 0, 2 minus 0, that is e square plus e square minus 3h e power 2 minus 3h plus e power 2 minus 2 into h, x badlu 2 minus h, 2 into h, 2 into 3h, that is 6h plus etc. plus x place ಅಲ್ಲಿ n minus 1 into h, that is e power 2 minus 3 into n minus 1 h. Okay, this is, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ h ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 h ಇಂಟು e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3h ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6h ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು h ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಆ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? integrate, that is limit as h tending to 0 h into e square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಉಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಏನು? 1 plus e power minus 3h e power minus 6h plus e power 3 times minus 3 times n minus 1 into h. Now this is a geometric series up to n terms. Sum of geometric progression up to n terms, where first term is 1, the common ratio is e power minus 3 by h. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the sum to n terms of geometric progression? It is a into r power n minus 1 by r minus 1. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ h ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 h into e square into first term a into, that is 1 into r, common ratio is e power 3 minus 3h whole power n minus 1 by e power minus 3h minus 1. ಸೊ ಇದು ಈ h ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ h ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0
1 ಇಂಟು ಇದೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3n ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಆಯ್ತದು ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಈ ಹೆಚ್ಚನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3h ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಏನೋ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಈಸ್ 1, ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಅದೇ ಎ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ 3. ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನ 1 ಬೈ ಇ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3e. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 e power 2x 2 minus 3x into dx, which is the required integral. Right. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.